నా పేరు అనితా సకురు. నేను ఈ బిట్సా గ్లోబల్ మీట్, బిట్సా అంటే బిట్స్ అలుమ్ని అసోసియేషన్ గ్లోబల్ మీట్కి చైర్పర్సన్. ఈరోజు ఒక 1000 మంది డెలిగేట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వచ్చినారు ఈ కాన్ఫరెన్స్కి. అక్రాస్ ద వరల్డ్ అని ఎందుకన్నానంటే అబౌట్ 60 గ్లోబల్ సిఎక్సోస్, అంటే సిఇఓ అవ్వచ్చు, సిఎఫ్ఓ అవ్వచ్చు, సిటిఓ అవ్వచ్చు, గ్లోబల్ సిఎక్సోస్ వచ్చినారు. ఇది వన్స్ ఇన్ 3 years బిట్సా వరల్డ్ని చేస్తాము. ఎందుకు చేస్తామంటే వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న లీడర్స్ అందరినీ, తర్వాత ఇక్కడున్న స్టార్టప్స్ని, వీసీస్ని, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ని అందరినీ కలిపి ఒక చోట కనెక్ట్ చేస్తాం. కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతాయి అంటే న్యూ ఐడియాస్ అండ్ న్యూ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ న్యూ కనెక్షన్స్ అండ్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విల్ బీ ఫాస్టెడ్ అనమాట. అందుకని సో వీ హ్యావ్ అబౌట్ 13 ప్యానల్ డిస్కషన్ సెషన్స్ ఆన్ వేరియస్ వర్టికల్ సెక్టర్స్. ఒకటి లైఫ్ సైన్సెస్, ఒకటి ఏ ఇస్ చేంజింగ్ ద వరల్డ్, ఏ ప్యానల్ ఒకటి, తర్వాత హౌ టు మూవ్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ ల్యాడర్ ఒకటి, ఫైనాన్స్ మీద ఒకటి, అట్లా. తర్వాత వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ స్టార్టప్ షో కేస్ కాల్డ్ పిలానీ షార్క్స్. Pilani Sharks is version 2. Out of 50 companies that applied, we selected 7. ఆ 7లో కొంతమందిని తీసుకుని ఫండ్ చేస్తాము. ఈసారి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మేము బిట్స్ పార్క్ వాళ్ళు అవుట్సైడ్ వీసీస్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఏఐ కంపెనీస్ కూడా ఫండింగ్ ఇప్పిస్తున్నాము. మా ఇదేంటంటే బిట్స్ పార్క్ ఐడియాలజీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇనీషియల్ ఫండింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని మెంటోర్ చేసి హై గ్రోత్ కంపెనీ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వీసీస్కి అటాచ్ చేస్తాం. తర్వాత వీ హ్యావ్ అబౌట్ 13 to 14 వర్క్షాప్స్ దట్ ఆర్ లైన్డ్ అప్. ఆ వర్క్షాప్స్ మార్కెటింగ్ మీద, పిచ్ డెక్ చేయడం మీద, ఇన్వెస్టర్స్ కనెక్ట్ చేయడం మీద, తర్వాత లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్, కార్పొరేట్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, తర్వాత ఒక ఫన్ ఈవెన్ మూవీ మేకింగ్ కూడా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ సిఇఓస్ కూడా వాళ్ళ ఆఫీసెస్, సోషల్ మీడియా ఆఫీసెస్ చాలా ఇదిగా చేస్తున్నారు కదా, ఎక్సలెంట్గా చేస్తున్నారు. సో హౌ టు మేక్ షార్ట్ మూవీస్, హౌ టు మేక్ షార్ట్ స్నిప్పెట్స్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా మీద కూడా ఒక వర్క్షాప్ ఉంది. అట్లా వేరియస్ వర్క్షాప్ 2.5 days దేంట్లో చేస్తున్నాం. తర్వాత లాస్ట్ డే విచ్ ఇస్ హాఫ్ ఎ డే సోషల్ ఇంపాక్ట్ డే. అంటే వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ గుడ్ అట్ ఇండస్ట్రీ, వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ గుడ్ అట్ దట్, బట్ వీఆర్ ఆల్సో గుడ్ అట్ నేషన్ బిల్డింగ్. సో నిర్మాణ్ అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్, వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ ఇన్ స్కిల్లింగ్ అండ్ హెల్త్ కేర్. వాళ్ళు ద ఫౌండర్ ఈస్ ఫ్రమ్ బిట్స్ పిలానీ. అట్లా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఆర్గనైజేషన్. సో వీ వాంట్ నేషన్ బిల్డర్స్, నాట్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ బిల్డర్స్, వీ వాంట్ నేషన్ బిల్డర్స్. దానికి మాకు ఇంపాక్ట్ డాల్ఫిన్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. సో ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు బి సోషల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కెన్ కమ్ అండ్ పిచ్. వీ విల్ నాట్ ఓన్లీ ఫండ్ దెమ్ ఫర్ స్కేలింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, వీ విల్ ఆల్సో మెంటర్ దెమ్ అండ్ టేక్ దెమ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రోత్. సో టోటల్ ఏంటంటే బిట్స్ పిలానీ అలుమ్ని వాళ్ళు ఒక ఇండస్ట్రీ గ్రోతే కాకుండా ఒక సోషల్ గ్రోత్, వీ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ నేషన్ బిల్డింగ్, వీ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ ఇండియా బికమింగ్ ఏ సూపర్ పవర్. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్. అందుకనే అందరినీ తీసుకొచ్చి ఐడియాస్ డిస్కస్ చేసి, న్యూ పార్ట్నర్షిప్స్ ఫాస్టర్ చేసి, న్యూ రిలేషన్షిప్స్ ఫాస్టర్ చేసి, వీఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ దెమ్. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. What kind of human servings, robots, humanoids will be serving. So what ails our country? If manufacturing is happening just about, make in India and all these programs are good, we don't have skills in this country. Skilling has to increase. Recently, we are part of, I was talking to one of your faculty from Mumbai, which, in a presentation to BITSAA Bharat Capital, Human Capital, we given a presentation from Telangana and from Maharashtra and all these states. What has been discussed for a three-day conference is that a human capital such has to happen in India. Total factor productivity, it includes not only skilling, labor, investments, it involves research, development, how to bring in new technologies. This has to increase in Telangana state about 1.7 times, and maybe in the country about 2.5 times, because Telangana is the highest per capita income state in the country. What I would like to stress upon is middle skill levels. If you look into an ITI, a craftsman, a tradesman, he gets about 15,000 rupees initially when he joins a job. The same ITI 2 years, 3 years course in Germany, we sent some of our IITians to Germany recently. He was earning 25,000 rupees here. He is earning about 2.7 lakh rupees per month. So what makes the difference? It's the skilled individuals who makes the difference. The skilling that is missing in our country. If you take handicrafts oriented kind of economy as a kind of industry 0.0, because there was no machinery much. You talk about industry 1.0, now we come to industry 5.0. Our skill economy, middle skills are somewhere around industry 2.0.
We need to graduate that to Industry 5.0 to make our country great. And that's where the CEOs here and BITS alumni everywhere and any other meaningful leader they need to talk about. You talk about one of our first IITians who went and Mr. Sorry, I forgot the name. Mr. Kanwal Regi, if you could go and establish first of its company in years, several companies have come, and your VC was talking about 17 unicorns have come from BITSAA. The next important thing now that has to happen in order to make India great is that you need to improve the skills. How can you make a skilled person into 5.0 industries? How you can make the 50% of farmers, agriculture dependent labor, how to convert them to productive individuals so they start making that kind of money. They start producing that. They become productive individuals. If you look into statistics, India has just about 6.0% of their vocational workers who have a recent graduate level kind of education. This is somewhere around 70% in Germany, 67% in South Korea. Issue is industries are invested in their manpower, in their institutions, like what Mr. G.D. Birla has done for BITS and for his industries and for the country. This is where I think a path needs to be taken by all of us to make our low productive workers who involve in peripheral works but not in core competencies. You can't talk about any fully made manufacturing good of a machine that's being exported from India. It's not there. Our defense is totally dependent upon procurement from outside. If you are exporting helicopter parts or MiG parts or something like that, there are small parts, body parts, no full machine is made here. That's again because the skill levels are less. Yes, we have world top. From Hyderabad alone, we have 3-4 leaders who are world heading MNCs in the world. But do we have this kind of a skilled workforce here? Unless you become a manufacturing nation, you become a only tradable nation only in services. That too services which are basically business process and outsourcing. GCC we are doing extremely well because our higher education is good. But our middle education, our vocational education is not going up. It needs to go up, it needs to grow up. And then industry leaders need to invest on their workforce. If a South Korean economy could pay $25 per day for an ITI worker who is coming out of polytechnical education, you are paying only $2. You can't get that. And why are you paying $2? Because his product is not good. So somewhere this circle has to be filled, and it has to be filled such a speed before AI comes and automatic bots will come or automatic humanoids will come start working with us, decimating all the jobs. So as a BITSAians, as a country, we are at an anvil of a historical opportunity to utilize this AI and also ML kind of opportunities to make it human-centric designs are required to make humans a integral part of manufacturing automation. That's my request to all of you. And this is possible for our country. Our country has been growing phenomenally. Our GDP growth is best in the world. But this will not suffice. Because if you look into per capita income, when I joined service, we are somewhere around $380 per capita income. We are somewhere around $2,800 per capita income now. If you compare to any other country, smaller populations, highly productive populations. So how to make individuals productive, your factory workers productive is going to make a huge difference for our country. And I wish all the best that this workshop will be able to, this conference for 3 days will throw up such ideas how to make India great again. Thank you very much. To address the BITS Pilani Hyderabad campus, an excellent one in India's quest for world-class education. BITS Pilani transcends academic laurels. It fosters innovation, integrity, leadership, and fearless inquiry across generations. Today, education confronts a pivotal juncture propelled by artificial intelligence, data sciences, automation, and digital metamorphosis. AI is no distant horizon. It reshapes education, governance, healthcare, industry, and human knowledge itself. Education must thus evolve dynamically, equipping youth not merely for jobs,
but for adaptability and perpetual learning. While AI masters data, automation, and decision, it yields to human judgment, ethics, creativity, and compassion. Hence, education's mandate is not rivalry with machines, but amplification of human virtues to steer technology for social welfare. As Dr. APJ Abdul Kalam envisioned, excellence happens not by accident, it is a process. BITS Pilani embodies this through academic autonomy, flexible curricula, interdisciplinary rigor, and practice-centric learning. As an institute of eminence, it crafts globally attuned programs synced with technological frontiers and national imperatives. This multi-campus footprint and work-integrated learning programs champion accessibility, skill augmentation, and economic vitality. The Hyderabad campus thrives as the nexus of research, entrepreneurship, and innovation. Entwined with Telangana's tech vanguard, excelling in advanced materials, biotechnology, climate solutions, robotics, and AI. Such hubs position India not as a technological consumer, but as a progenitor of context-rooted innovation. To students, technology confers power, education imparts perspective, purpose and ethics. Harness it to forge careers that resolve national and global challenges. Faculty, as intellectual sentinels, must kindle curiosity, critical acumen, and integrity amidst AI ascent. I salute the illustrious alumni whose triumphs illuminate BITS Pilani's legacy. As John F. Kennedy aptly remarked, alumni associations are the lifeblood of universities. They sustain the flame of knowledge across generations. Their mentorship, philanthropy, and networks propel institutional evolution, embodying the ethos that success is best savored when shared with alma mater, as echoed in timeless alumni wisdom. Indian is transformation's supreme instrument. Yielded sagaciously, it forges a resilient, enlightened tomorrow. Distinguished CEOs of India and abroad, congratulations on your professional triumphs that will define global industry. India's Viksit Bharat envisioned requires pivotal role in skilling, indigenous production, and human resource development. Now it is time to repay alma mater, society and nation, honestly to forge Atmanirbhar and Viksit Bharat. In this pursuit, let us remember the timeless wisdom in our civilization, which says, knowledge bestows humility, humility leads to worthiness, worthiness brings wealth, wealth enables righteousness, and righteousness yields true bliss. May this guide your generation's generous contributions to a resplendent Viksit Bharat. Your success inspires millions, blending innovation with Indian roots. With hope, India is looking at you for your generous contributions in vocational training, self-reliant manufacturing, and talent nurturing. Embrace this moment to mentor youth, uplift communities, and drive national self-sufficiency towards excellence. I congratulate BITS Pilani and extend best wishes for the BITSAA Global Meet 2026.
Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.